Good morning, sir. 趙伯伯早安。小雪嘉怡，請坐啊。係喎，小雪節氣差唔多來到啦。但我不是已經到了嗎？我唔係講緊你啊，我係講緊一個節氣。Solar term？係啊，小雪係一個節氣嚟㗎。你兩個有冇聽過啊？我不知道啊。趙伯伯，你可以告訴我更多關於另一個小雪的事嗎？當然可以啦，但係你知唔知小雪係點解叫小雪嘅？我不知道呀。小雪之所以叫小雪，係因為進入咗呢個節氣之後，溫度下降，北方開始降雪，但雪量不大，所以呢啲人就喺呢個節氣做小雪，而小雪一般喺11月22至23日出現。What do we eat at minor snow season？ 我哋會食糍粑和大白菜，我哋都會大白菜和蘿蔔，會曬魚乾添。曬魚乾？為什麼呀？因為喺呢個節氣，喺沿海地區有一段洋流會順流而下，並會帶住好多魚嚟，所以漁民就會將魚曬成魚乾之後儲存起來。咁小雪和嘉怡知唔知道邊首詩是關於小雪呢個節氣嘅呢？ There is one called 小雪 that is written by Dai Zhu of the Tang Dynasty。冇錯，咁你哋知唔知道小雪係24節氣其中第幾個節氣？同埋小雪節氣嚟到又意味住啲咩呢？I remember minor snow is the 24th season, and it's also winter's second season. Plus, minor snow means that the weather will get colder. At the same time, precipitation will also increase. 第一校雄壯不見是指小雪後氣溫會降低，雨水會減少，因此不會再有雨虹出現。第二後天氣上升，地氣下降，意思係天空嘅陽氣上升，地面陰氣下降，陰陽兩氣開始分離。第三後閉塞成冬，係指陰陽不交，萬物釘喺一齊有生機，天地封閉，正式進入寒冷的冬季。How many proverbs are there about minor snow？ 有唔少關於小雪嘅修辭，譬如小雪不耕地、小雪不種麥和小雪雪漫天。來年必豐年，前者係指農民應該找準時間進行冬耕和種麥，為來年嘅收穫打下基礎。而後者係預住多年冇見嘅風調雨順，係一種豐收年光。Thanks for explaining minor snow to us. Wow, it's getting late. We should head back first. So bye, mister.